Welcome to today's live show. So, ప్రతిరోజు డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ నుంచి డిఫరెంట్ విమెన్ మనం ఈ షోలో కలుసుకుంటున్నాం. వాళ్ళ లైఫ్ జర్నీ తెలుసుకుంటున్నాం. మనం కొంతమందిని మన జీవితంలో ఎందుకు కలుసుకుంటామో మనకు తెలీదు. కానీ దాని వెనక ఏదో ఒక రీజన్ ఉంటుంది. అలానే ఇవాళ నేను అనుకోకుండా ఒక జస్ట్ ఫేస్బుక్ని ఇలా బ్రౌజ్ చేస్తుంటే ఒక వండర్ఫుల్ పర్సనాలిటీని చూశాను. ఆవిడ నా అదర్ సైడ్ ఆఫ్ షీఈస్ ఆల్రెడీ ఇన్ ద అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద స్క్రీన్. తను శ్రీ హరిప్రియ. హరిప్రియ ఎలా ఉన్నారు? Hi Jyoti, I'm fine, thank you. How are you? I am good, Haripriya. So Haripriya is she's a life coach. She's a licensed global heal your life workshop leader. So life coach, Haripriya, life coach means what? And I just want to understand. I have taken many life coaches interviews in the past 2 years from the when I've started this show. Now, each life coach has their own version, వాళ్ళ వర్షన్ ఉంటుంది. సో అకార్డింగ్ టు యూ, మీరు అనుకున్నట్టు లైఫ్ కోచ్ అంటే ఎవరు, ఏంటి? Okay, so according to what I learned, according to my experience and a little bit knowledge what I gained throughout my life, I feel life coach is a person who helps you discover yourself, who helps you find out what truly you are, how much potential you have inside you. He's the one or she's the one who helps you tap into yourself and unleash yourself completely. Okay, got it. So it's nice to know what life coach is. Okay, పాండమిక్ వల్ల ఎంతో మందికి ఎన్నో చేంజెస్ వచ్చినాయి. So what was that one change which happened to you during pandemic? Yeah, that's a good question and interesting one. Pandemic is something which I would say, though people feel like the whole world feels it's a curse, for me it's a boon. Because at that time during lockdown, just like any other, I was also a homemaker 8 years before the pandemic, and I was lost in my in this routine life, and then something inside me was like crying. What are you? What is your identity? What are you doing with your life? And this pandemic actually showed me. It gave me an identity, and during this pandemic, I became a life coach. Wow, that is interesting, Haripriya. So, pandemic has brought in lot of changes. Now to become a life coach, did you feel that you're going to change somebody's life, or what was that? What was that one thing which triggered you from being to become a life coach? Because each one ఒక ట్రిగర్ ఉంటుంది. సంబడి వాంట్స్ దే హ్యావ్ వాళ్ళ జీవితంలో వాళ్ళు ఏదో కొన్ని సందర్భాలు ఎదుర్కోవటం వల్ల ఎదుటి వాళ్ళు ఎదుర్కోకుండా ఉండాలని they will become a life coach. So how was your experience, and why did you become a life coach? Yeah, before the pandemic, like 1 year before, my husband lost his job. Okay, and it was the peak time. My daughter was in her graduation, and she wanted to go abroad for her further studies, and we had no savings at all. And we had nothing at all. Okay. And then in somewhere around June 2020, one midnight, my husband suddenly got severe hypertension. Okay. He's already a cardiac patient, and suddenly he got severe hypertension. And at 12 o'clock, we rushed to the hospital. Only both of us were there. Nobody was there. And till 3 o'clock, he was in the observation room. I was outside. We didn't get any ambulance, any radiologist, anybody to do the test. Only 2 doctors were there. And I was just sitting in the hospital wondering. We had no insurance, no bank balance, no health cards. And I was just thinking, what is this? Where are we? And what can I do for the family?
True. I have a daughter, I have a responsibility, Mm-hmm. and I am unable to help my husband, my daughter. And I was just thinking, what can I do? Mm-hmm. Of course, I can reach out, people will help me. But if such situation arises again, Mm. so I should be in a position, to carry on that responsibility or take care of them, take care of myself. So that thought triggered me that I should do something. Like I Okay. should transform myself first. First, I wanted to Mm-hmm. transform myself. And then in the process of transforming myself, then I Mm-hmm. realized there are so many, like millions of people outside there in pain. Oh, okay. Mm. Mm-hmm. And what can I do to help them? Like Correct. how I'm getting the Fantastic. help. Because I Fantastic. felt the transformation journey was wonderful. And Mm-hmm. I saw a new version of myself. Mm-hmm. I just wanted to take this out to the people. I got it. I So, got it. So yeah, when you experienced it, you felt that somebody must have also gone through this. So we have to be vigilant. We should know what is going to happen and be open to it. So that's how you went on to become a life coach. That's very interesting, Haripriya. Now, coming back to the thing, there is always a thing I have noticed that, in spite of many people, I have also experienced myself also, that we might be having the highest luxury in our life, like whatever yes, we think, oh, wonderful house, wonderful గాడి, సబ్ కుచ్ హై, అన్నీ ఉంటాయి, కానీ సంతోషం అనేది ఉండదు. అది సంతోషం అనేది అనిపించదు. ఎందుకని అలాగంటే, నేను నోటీస్ చేశాను, మా పేరెంట్స్ ఒక చిన్న చిన్న సంతోషాలకి చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యేవారు. లైక్ ఏంటి, ఒక సినిమాకి వెళ్ళినా, ఒక రెస్టారెంట్‌కి వెళ్ళినా వాళ్ళు చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యేవారు. లేదా చుట్టాలు ఎవరైనా వచ్చా కలిసి వాళ్ళు భోంచేసినా వాళ్ళు హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యేవారు. కానీ మనం అంటే ఈ జనరేషన్ నేను చూస్తున్నాను స్పెషల్లీ, they're not happy in spite of having everything and anything they want. Why do you think? Why is that transformation happened in the past 20-25 years? ఎందుకు అలా అయిపోయింది? all the credit goes to social media. చాలా Okay. బాగా చెప్పారు. People are so addicted to social media, ఓకే. and they don't have time to spend with themselves. ఓకే. And they are in, I don't know what to say, like they're searching for happiness outside everywhere. ఓకే. They ఓకే. don't realize that it comes from within us. It's గాట్ ఇట్. there inside us, and they attach their happiness to material things. ఆహా! ఆహా! Like nowadays, especially these kids, they want iPhone, they want the latest versions of the laptops, and the moment we don't give them, they are very unhappy, they are depressed, all sorts of new syndromes all come out. And so that's what people have to, it's high time, like people have to realize that happiness is something which comes from within us. Once we attach the happiness to some person or some things or some outside situations and all, we will never be happy in life. It is us who can create the happiness. So you're saying that we should see inside happiness, which means we should be happy with small, అంటే కొంచెం చిన్న చిన్న విషయాలకు కూడా we should be happy అని అంటారు. బట్ అలా హ్యాపీగా ఉండలేకపోతున్నారు అని నా ఫీలింగ్. ఎందుకంటే మన ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కూడా ఎక్కువ ఉన్నాయా? మీరేమనుకుంటున్నారు? ఇప్పుడున్న వాళ్ళు ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కూడా ఎక్కువ పెట్టుకుంటున్నారా ప్రతి Yeah. విషయంలో? లైక్ Yeah. మా అమ్మాయి 100కి 100 రావాలి, డాక్టర్ అవ్వాలి, ఇంజినియర్ అవ్వాలి. ఈ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ నేను ప్రతి ఒక్కళ్ళు చూశాను. ఇంతకు ముందు కన్నా ఇప్పుడు మరీ ఎక్కువైపోయింది. కాంపిటీషన్ అయిపోయింది. అసలా పేరెంట్స్ స్ట్రెస్ పడుతున్నారు పిల్లల కన్నా. వాట్ యూ థింక్? దాని గురించి మీరేమంటారు? Exactly. Expectations is one of the main reasons. See, we are expecting from somebody else what Mhm. we want, and we Mhm. should know what we want, right? And నిజమే. we are the ones who can give us what we want. Somebody else, how can they give us what we want?
whether it's husband or whether it's children or whether it's friends or no, maybe they are there. Some people are really good. They are Mm-hmm. there. But Mm-hmm. ultimately at the end of the day, there will be a point like everybody have their own lives. Everybody is busy in their own life. Correct. And when these expectations are not met, Mm. then we tend to, start feeling low, all sorts of doubts, trust issues, everything comes up. Very true. సో అండర్లయింగ్ ఒక్కటే లైన్ ఏంటి అంటే Mm. lack of self awareness, lack of that self Oh. love, Mm. that causes us to go and search outside everything, whereas we have everything inside us. That is what I learned in my experience. I was also once upon a time the same way. Husband is Okay. not spending time with me, I used to fight like anything. Mm. 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 But at a point, like he has his career, he has his office, there is a stage after 35 40s and all, husbands are in the peak of their career, and we are True. in the peak of our hormonal play and True. all. Children are Correct. in the peak of their studies and all, and we can't always expect but Mm. it's good that we are on the same page, we try to give out some time, we spend some time, we create that happiness and all. Now that's another thing. Correct. So and in that point, like, when I am aware like what makes me happy, Mm. I can create it, right? So Okay. that's my opinion. Like I just want to share one story. Today itself it was circulating in WhatsApp, I just studied. If you don't mind, if I have your Yeah, yeah, permission. please, Japan, Japan. Thank you. So it's just that one business magnate, he goes on a Okay. holiday trip and he sits on the seashore watching the Okay. fisherman. And Okay. then he observes that a fisherman, he catches some few fish and he Mm. just retired. He just, like for 1 hour, I think so, he works and he just returns home. Okay. And then this businessman observes him for 3 to 4 days, and then Mm-hmm. finally goes to him and asks him, "What do you do whole day? I see you working only for 1 hour a day." Mm-hmm. Mm-hmm. And then the fisherman says, "I just go home, I kiss my wife, I have a nice lunch, I rest in the afternoon, I play with my kids, and evening I go out, meet my friends. At night we sing and dance, and that's how I spend my day." And then this businessman starts giving him advices. He Mm-hmm. says, "Why don't you start working extra hours, Mm. 2 to 3 hours, catch more fish?" And then the Oh. fisherman asks, "Oh, Mm. okay, after that, what?" Then this Mm. business person says, "When you catch more fish, you can Mm. increase your business, you can increase the money flow, you can have a good lifestyle." And Mm-hmm. then fisherman asks, "After that, what?" Businessman says, "You can extend your business Okay. to different, you can export the fish and all, and Mm-hmm. you can be the owner of a company. Mm-hmm. You can have a great lifestyle." Then fisherman asks, "After that, what?" Then businessman says, "You can kiss your wife, you can spend time with, you can, watch the sunrise, sunset." And this fisherman says, "That's what I'm doing now Already. already." So there's never నిజమే కదా. ending. Like, yeah, ఆల్రెడీ ఆయన అదే చేస్తున్నాడు. ఇయన్నీ yeah, థింక్ చేసే కన్నా హి ఈస్ ఆల్రెడీ డూయింగ్ ఇట్. వండర్‌ఫుల్ yeah. స్టోరీ. చాలా So చక్కగా there's never చెప్పారు. end. Like once we start, wanting more, 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 there's no end for that more. ये दिल मांगे more. दिल मांगे मोर बिल्कुल, बिल्कुल माँगता Yeah. है. And then if we don't get it from the source which we seek, we start, Hmm. diverting. Then we have Correct. all these unnecessary extramarital affairs, unnecessary affair. That is something really, really a very serious topic to touch upon. కానీ Sure. ఒక విషయం హరిప్రియ, ఇప్పుడు నేను చాలా వరకు అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే, విమెన్ ఈ సెల్ఫ్ పిటీ మోడ్‌కి వెళ్ళిపోతున్నారు. మీరు అబ్జర్వ్ Mm, చేసారో లేదో నాకు తెలీదు. yeah. నాకే ఎందుకు ఇలా అవుతుంది? నేనింత మంచిదాన్ని, నేను మంచి వైఫ్‌గా ఉన్నా, మంచి కోడలుగా ఉన్నా, మంచి కూతురుగా ఉన్నా, మంచి తల్లిగా ఉన్నా కానీ నన్నెవరు పట్టించుకోవట్లా. నాకే ఇలా అయిపోతుంది. నేనెంత మంచిదాన్ని అని
నాకు ఫ్రెండ్స్ నా అర్థం చేసుకోవట్లా, మా ఇంట్లో వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవట్లా, నేను వర్క్ చేసే ఆఫీస్లో అర్థం చేసుకోవట్లా, నాకే ఎందుకు వెళ్ళిపోతుంది ఇలా, నేను చాలా మంచిదాన్ని, ఇలా ఒక సెల్ఫ్ పిటీ మోడ్ లో వెళ్ళిపోతున్నారు. ఆ సెల్ఫ్ పిటీ మోడ్ వల్ల కూడా డిప్రెషన్స్ వస్తున్నాయి. సో మీరు దాని గురించి మీరు ఎందుకు అలా అవుతున్నారు, ఎందుకు ఈ ప్రాబ్లం ఎందుకు వస్తుంది? One thing is, again coming back to expectations ఒకటి, because they expect others to validate them, or just approve them that, oh, you're so great, you did this, you did that. Who will do that? Nobody will do. We have to do it for ourselves, right? Self approval, lack of that self approval. And then the best మన బ్రెయిన్, మన మైండ్ అనేది ఉంది కదా, ఇట్ లవ్స్ అస్ సో మచ్. మనం కొంచెం డిస్కంఫర్ట్ లోకి వెళ్ళినా కూడా మన బ్రెయిన్ కి నచ్చదు. ఇట్ ఆల్వేస్ వాంట్స్ టు కంఫర్ట్ అస్, పాసిఫై అస్. అండ్ అక్కడి నుంచి, అండ్ when life is throwing challenges, actually our brain doesn't want us to take that challenges. ఏం చేస్తావులే, నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నావు కదా, బానే ఉన్నావు కదా, ఉండిపో. Then all kind, and then we don't express ourselves properly where we need to express. And that's pent up inside us, the anger inside us, we keep ruminating, we are in the loop. అంటే నాకు అర్థమలేదు ప్రియ గారు, అంటే మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేయట్లేదంటే చేస్తున్నాం కదా, నేను అన్ని బాగానే ఉన్నా, నేను అన్ని ఇదే ఉన్నా, నేను ఇంత చేస్తున్నాను అని మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేసినా ఎదుటి వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవట్లేదు కదా, మరి అప్పుడు ఏం చేయాలి? See, we are pleasing the people. We actually don't want to do that, but we are pleasing the people, expecting that expecting that they will appreciate us. When we don't get that, we start complaining all this thing. When nobody is there to listen to us, then we start sympathizing with our own self. We go into that victim mode, and our anger manam baita cheppalemu. Then we start talking to ourselves. ఆ టాక్ ఇంకా అలాగా సెల్ఫ్ పిటీ మోడ్ లోకి వెళ్ళిపోతాం మనం. ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు, అబ్బా ఇంత చేస్తున్నాను అయినా కూడా సెల్ఫ్ సింపథైజింగ్, సెల్ఫ్ పిటీ. అవును. So first, when we are aware whether we want to do it or we don't want to do it, and then we express it strongly. See, if you don't want to do it, don't do it. Express it. I'm not liking it. ఆ బౌండరీస్ మనం పెట్టుకోవాలి, రైట్? వెన్ అప్పుడు ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది ఉంటుంది కదా మనకి, దెన్ వీ వోంట్ హ్యావ్ దిస్ పిటీ అండ్ ఆల్. అండ్ దెన్ అప్రూవల్, సెల్ఫ్ వాలిడేషన్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. వీ హ్యావ్ టు అప్రూవ్ అవర్ సెల్ఫ్ ఫస్ట్, వీ హ్యావ్ టు లవ్ అవర్ సెల్ఫ్ ఫస్ట్. చాలా బాగా చెప్పారు. And then ఆ కంఫర్ట్ జోన్ లో ఉండకుండా everyday challenge yourself, come out of your closets. Who asked you to stay in that closet? Who asked you to stay behind the curtain? It was your choice, no? Ultimately, see, somebody asked you to do something, you don't like it, but still you are doing. You always have a choice to say yes or no. You do it and then you start complaining, blaming, pity. ఎందుకు నిజమే. No need. So people who are watching us now and would watch us later, మీరు కూడా ఏదైనా క్వశ్చన్స్ పోస్ట్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు షో తర్వాత కూడా మనం షోని మళ్ళీ బాడ్కాస్ట్ చేస్తాం కాబట్టి అప్పుడు కూడా ఆ క్వశ్చన్స్ కి హరిప్రియ ఆన్సర్స్ చెప్తారు. హరిప్రియని కూడా మీరు కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు, ఆవిడ లైఫ్ కోచ్ కాబట్టి ఎన్నో విషయాలు ఆవిడతో షేర్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత ఇప్పుడు మనం సెల్ఫ్ పిటీ మోడ్ నుంచి పర్ఫెక్ట్ మోడ్కి వెళ్ళిపోదాం హరిప్రియ గారు. పర్ఫెక్ట్ సిండ్రోమ్, ఈ మధ్య నేను కొత్త వర్డ్ విన్నాను. ఇది నా ఫ్రెండ్ ఒకళ్ళు ఒక లింక్డ్ఇన్ లో పెడితే ఇది ఒక కొత్త రకమైన జబ్బు అని నాకు తెలిసింది. అంటే అన్నిట్లో మనం పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలి, నన్ను అందరూ పర్ఫెక్ట్ అనిపించుకోవాలి అన్న ఒక అపోహలో ఉంటారా, లేకపోతే అదొక పిచ్చిలో ఉంటారా తెలీదు. కానీ ఆ పర్ఫెక్షన్ లో ఏదో ఒకటి సెట్ కాలేదనుకోండి, ఏదో విషయంలో ఎవరో ఒకళ్ళు ఏదో ఒకటి కంప్లైంట్ చేయటమో ఏదో చేస్తున్నారు అనుకోండి, దాని తర్వాత అక్కడ ఏమవుతుందంటే దెన్ ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్.
నాకు నేను ఇంత చేసినా నాకు ఇది నేను పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నాను, కానీ ఇక్కడ ఈ విషయంలో నేను పర్ఫెక్ట్ లేను. యాజ్ అ మదర్ ఐఎమ్ నాట్ పర్ఫెక్ట్. నేను జాబ్ చేస్తూ నేను నా పిల్లల్ని చూసుకోలేకపోతున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా, అక్కడ ఏమవుతుందంటే, అమ్మో నేను పర్ఫెక్ట్ మదర్ కాదేమో. ఓకే, ఎవరు మిమ్మల్ని బ్లేమ్ చేయట్లే, ఎవరు అనట్లేదు, కానీ మనకు మనమే ఆలోచించుకుంటూ, అరే నేను అసలు మంచి మదరే కాదు, చూడు తను చూడు ఎలా ఉందో, వాళ్ళ పిల్లల్ని స్కూల్కి తీసుకెళ్తుంది కానీ నేను బస్ ఎక్కిచ్చేసి ఆఫీస్ వెళ్ళిపోతున్నాను. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా. అలాగా మనం ఇక్కడ సెల్ఫ్ పిటీ నుంచి పర్ఫెక్షన్ కి రావాలి, నేను పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలి అని ఒక కొలమానం పెట్టుకుంటున్నాం మనం మనకే. సో అక్కడ మనం విఫలం అవుతున్నప్పుడు బాధ, దుఃఖం, ఇంకా డిప్రెషన్, అప్పుడు జీవితం మీద విరక్తి ఇవన్నీ వచ్చేస్తుంటాయి. ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్ మనం వేరే వాళ్ళ మీద చూపిస్తూ ఉంటాం. సో దీని గురించి మీరేమంటారు? Perfectionism is a disease. Perfectly, you said right. It's a syndrome, it's a disease. Okay. And nobody in this world is perfect. And we need not be perfect also. Why should we be perfect? Like ippudu, for example, I'll say, if you are there, you're so beautiful, your dress, your makeup, your earrings, everything, your hairstyle, okay, and I'm the complete opposite of you. Okay, please don't say like that. Now if I start thinking, oh my god, Jyoti is perfect, so I'm a gone case totally. I can't do this show at all, right? Thank you so much for the compliment. But yeah, compliment is really true. Okay. Okay. Take it. So nobody is perfect. Everybody is unique in their own way. People should understand that. See, we are living in a 2-bedroom, 3-bedroom, a villa and all. No, actually we are living in our mind. We build so many things in our mind and we live in that. We build everything to ourselves. We assume ourselves. We overthink. Nobody tells us. Mirannattu, nobody is blaming or nobody is telling us anything. It's we, like seeing somebody. Like if I think, like example I told, Are Jyoti so nicely she dressed up and came. And if I have that, if I sit with that feeling here, okay, I'm not looking good, I'm not presentable. So it's like, draining, I'm pulling my own energies down. I'm draining myself, right? So our negative that negative self-talk, we do it for ourselves. Nobody does it for us. Wonderful. And for social media, again, all credit goes to social media. Our reels, our pichi vanni, ento kuda ardham kaadu asalu. People spend hours and hours. ఈ వేలు కనుక మాట్లాడగలిగితే గ్యారంటీ తిట్టేస్తుంది జనాలని. అరే ఆపరా, కాసేపన్నా నాకు రెస్ట్ ఇవ్వరా నాయనా, అరిగిపోతున్నా నేను అని. ఆ మొబైల్ స్క్రీన్ కే గనక మాటలు ఉంటే, లేదా ఎలక్ట్రిక్ షాక్ ఇచ్చే ఏదైనా కెపాసిటీ ఉంటే గ్యారంటీ షాక్ ఇస్తుంది మనుషులకి. సో అసలు ఏంటి, అది ఒక రకమైన టాక్సిక్ పాజిటివిటీ. అది నోబడీ క్యాన్ బి పర్ఫెక్ట్. ఇప్పుడు కరీనా కపూర్ 0 size చేసింది, లేదా షీఈస్ హ్యావింగ్ అ పర్ఫెక్ట్ ఫిగర్, ఆర్ లేదా షీ డిడ్ సంథింగ్ ఎల్స్. ఇంకే సెలబ్రిటీస్ జనరల్లీ people admire them, people look up to them. But if you go to the back end and see what's their life, it's just like us only. They are also normal human beings. Normal like us. In fact, so many people will be there to help them. Correct. One will do the hair, one will do this, one will do the clothes, somebody will do her cooking, somebody will take care of children. Right? Correct. So never comparison. First thing, we have to stop that. There is somebody very, very high above us who has created us for a purpose, and he has taken all the time to create us so beautifully, and we are looking at somebody else and we are comparing, talking low about ourselves, and it's high time we stop that. And not good at all. And one more thing is, everybody wants to be in the rat race.
So నిజమే. absolutely not good for health. కరెక్టేనండి. మీరు So, పర్ఫెక్ట్ సిండ్రోమ్ అనేది నిజం జబ్బని మీరే అన్నారు. ఇంక మీరన్నాక ఇంక అది కరెక్టే ఉంటుంది. so life, see, universe and life, there's lot of time. It's ఓకే. we who don't have time in our mind. So here I want to give a very good example. There's a documentary on Netflix called హ్మ్. Social Dilemma. I ఓకే. advise all the people to go and watch that, హుహు. please, and come out of this perfectionist syndrome as soon as possible. There, the CEOs of the so-called big companies making crores and crores of turnovers, హ్మ్. they talk actually what they face in the back end. కరెక్ట్. కరెక్ట్. How much of stress they are in. We are not here to stress ourselves, kill our life, and like you said, miss out all that small joys in సాంగ్ life. స్పాన్సర్. We are కరెక్ట్. God has కరెక్ట్. sent us to just life is just fun and chill dude. చిల్ డూడ్. Just chill dude. So yeah, that's how life should be. We create all that burdens, and in F2, Venkatesh says, no, especially women, the హ్మ్. wiring in the mind is ding, 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 నిజమే. ding, ding. Whereas the men have boxes and all. So I'm just making it little fun. యాహ్! ఐ Uh, నో. బట్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్, వెరీ రిలేటబుల్ హరిప్రియ గారు. మీరు చెప్పింది పర్ఫెక్ట్‌గా చెప్పారు. నిజంగా మనం ఒకరితో కంపేర్ చేసుకుంటే చాలా కష్టము. ఎందుకంటే లైఫ్ అంత కంపేర్ చేసుకుంటే ఇంకా వరస్ట్ అయిపోద్ది. హరిప్రియ గారు అన్నది చాలా కరెక్ట్. సో నెక్స్ట్ క్వెషన్‌కి Yeah, వెళ్ళిపోతే one more thing, Jyoti. See, చెప్పండి. taking చెప్పండి. inspiration is good. Taking inspiration is good. Now, for example, like suppose I like your earrings, I can ask you where can I get it or something హ్మ్. like taking knowledge is. But if I just sit now, go and sit on my husband's head, I want exactly the same design. I want the exact number of beads that are hanging there down, or something like that. Uh, It's it's difficult. impossible, right? Difficult. Then I have to courier you this. Thank you so much. లేదు హరిప్రియ గారు, మీరు అన్నది చాలా పర్ఫెక్ట్ గా బాగా చెప్పారు. ఎందుకంటే నేను ఇన్ని వేసుకుంటే ఈ మాత్రం ఉన్నాను, ఇదంతా నిజంగా తీసేసి మీ ముందు కూర్చుంటే మీలో 5% కూడా నేను ఉండను. అది నిజంగా నేను ఒప్పుకుంటున్నాను. No, ఇవన్నీ Jyoti, change that talk. You are beautiful in your own way. Say, I'm beautiful in my own way. Say it. బ్యూటిఫుల్ ఇన్ మై ఓన్ వే. యా, దట్స్ Yeah. హౌ ఐ షుడ్. యా. Yeah. యా. I'm perfect. I'm ఇన్ మై perfect, ఓన్. whole and complete. వండర్ఫుల్, వండర్ఫుల్. సో ఇప్పుడు ఇంకో క్వశ్చన్ అండి. కంపారిజన్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాం. కంపారిజన్ కొంతమంది పిల్లల దగ్గర నుంచే అలవాటు అయిపోతుంది. అంటే పిల్లల దగ్గర నుంచే కంపారిజన్ చేస్తూ ఉంటారు. అది నల్లగుంది, నువ్వు తెల్లగున్నావు, అది లావుగుంది, నువ్వు సన్నగున్నావు. ప్రతిదీ అంటే అది చదువుతుంది, నువ్వు చదవట్లేదు, వేస్ట్ గాడివి, ఇట్లా ప్రతిదీ కంపారిజన్ స్టార్ట్ చేస్తాం. ఆ కంపారిజన్ ఎలా అయిపోతుందంటే మనం కూడా మనల్ని కంపేర్ చేసుకుంటున్నాం. మీరు అన్నట్టు ఆ విషయం పక్కన పెడితే పిల్లల్లో కూడా అది చేయటం వల్ల పిల్లలు కూడా కంపారిజన్ స్టార్ట్ చేసేసారు. నేను అది కూడా నేను చాలా వరకు అబ్జర్వ్ చేశాను. నువ్వు Yeah. పొట్టిగున్నావు, నువ్వు క్రికెట్‌కి పనికిరావు పోరా. జస్ట్ సేయింగ్, నువ్వు క్రికెట్‌కి రావురా, Yeah. నువ్వు స్కిప్పవు, నువ్వు షార్ట్‌గున్నావు, బ్యాటింగ్‌కి రావు నువ్వు. సో పిల్లలు అంటే ఒక 8 ఇయర్ ఓల్డ్, 10 ఇయర్ ఓల్డ్ కూడా కంపారిజన్ చేస్తున్నారు. సో మీరు ఏమంటారు? ఇప్పుడు పేరెంట్స్ అనేవాళ్ళు ఎలాగా దీన్ని డీల్ చేయాలి? దాని తర్వాత పిల్లలు కూడా అలా కంపారిజన్‌కి అడిక్షన్ అయిపోతున్నారు. ప్రతి విషయంలో తను అలా ఉన్నాడు, నేను కూడా ఇలా ఉంటాను. నువ్వు నువ్వు ఈ కార్ కొను, ఆ అంకుల్‌కి ఆ కార్ ఉంది. ఇలా ప్రతి విషయంలో పిల్లలే ఇలా మాట్లాడేటట్టు వీళ్ళు తయారు చేసినాక తర్వాత ఊబిలో పడిపోతారు. అందులో నుంచి బయటికి రావాలంటే ఏం చేయాలి? Come to my workshops and coaching. Okay, just for fun. No, no, Just no, for no. fun. No, no, no. That's very So, good. Very good way of talking. Yeah, correct. so parents, actually, it starts with the parents only, and parents also are not to blame, Jyoti, because again, the conditioning.
Huh. పేరెంట్స్, దేర్ పేరెంట్స్ నుంచి, వాళ్ళ పేరెంట్స్ నుంచి, విక్టిమ్స్ ఆఫ్ విక్టిమ్స్, వాట్ దే Ah, లెర్న్ దే టీచ్, రైట్? okay. సో అండ్ చిల్డ్రన్ ఇప్పుడు మనం చెప్పింది వాళ్ళు వాళ్ళే తీసుకుంటారేమో కానీ, బట్ దే టేక్ వాట్ దే అబ్జర్వ్ మోర్. Acha, acha, They take acha. what. Suppose if I am asking my husband, dear, yesterday only my neighbor bought some 20,000 rupees silk saree. I want exactly that because I'm going to kitty party. I should look very అలా ఉండాలి, ఇలా ఉండాలి, వాళ్ళకి తగ్గట్టుగా ఉండాలి అనేది Ah, ఇంకా they will observe us. My daughter will hmm. naturally observe me. Tomorrow she will come and ask, Amma, my friend bought some chiffon saree, 7,000 rupees. I Hmm. also want the same thing. Ah, acha. They మొత్తం అబ్జర్వేషన్, దే అబ్జర్వ్. వాళ్ళు ఎంత సైలెంట్ గా ఉంటారంటే, దిస్ వాస్ టోల్డ్ టు మీ బై ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ కేంద్రీయ విద్యాలయ ఉప్పల్ బ్రాంచ్ వెన్ మై డాటర్ వాజ్ ఇన్ హర్ 7th స్టాండర్డ్. పిల్లలు Hmm. ఎలా ఉన్నారు అంటే, Hmm. one thing is they observe what we are doing at home. They observe how Correct. we behave, how we, అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి, మనం మనతో ఎలా, మన గురించి ఎలా ఆలోచించి మాట్లాడుకుంటామో, we we Hmm. we put out the same into the world, right? ఇంకా మనకి Hmm. వేరే ఏమొస్తుంది, మనం అలాగే Exactly. మాట్లాడతాం కదా పిల్లలతో. The అదొకటి. will. ఇంకోటి, పిల్లలు ఎలా ఉన్నారు, ఇప్పుడు మనం తిట్టినా కొట్టినా ఆ సార్ Hmm. ఏమన్నారు అంటే, Hmm. చక్కగా ప్రోగ్రామ్ చేసేసుకుంటారంట మైండ్ లో. ఓకే, Okay. నువ్వు ఇవాళ నన్ను కొట్టావా, నాకు ఛాన్స్ వస్తుంది, పెద్ద అయినాక చెప్తాను ఈ పని. Acha. ఆయన హీ's so experienced man and a wonderful person, Jyoti. You must meet Okay. him. And the Okay. best principal of all the KVs. Continuously, Okay. he is bagging the best principal award also. And Wonderful. I can never forget that person. I'm so blessed to that he is the principal of my child. ఆయన Mm-hmm. చెప్తున్నారు, పిల్లల ఆలోచనలు ఎలా ఉంటాయి అంటే ఇలా ఉంటాయి. Hmm. చూడడము, ప్రోగ్రామ్ చేసేసుకోవడం, వినడము, Acha. ప్రోగ్రామ్ చేసేసుకోవడం, Okay. Mm-hmm. అంతే కదా. ఇప్పుడు హ్యూమన్ బ్రెయిన్ ఇస్ జస్ట్ లైక్ అ కంప్యూటర్, రైట్? ఇట్స్ Yeah, yeah, దే yeah. ఆర్ ఆల్రెడీ ప్రోగ్రామ్. We have something called coding. Hmm. And then when we talked about happiness, I just forgot to mention you one thing is, Hmm. every person has some core values, Jyoti. And when we Mm-hmm. don't identify our values, actually we live by our values, but most of us Mm-hmm. are not aware of that. Mm-hmm. And then when we don't take our decisions meeting Mm-hmm. our values, we are unhappy. Ah. So when our decisions are meeting our values, that is where Mm-hmm. happiness comes from within. Because that is what Acha. who we are. That is what who we are. Hmm. If we don't know who we are, where we want to go, all these questions, all these problems, what we discussed till now come up. And then this coding thing, we should Hmm. be aware. Awareness, mainly awareness. Awareness mindset lekapothe, Hmm. nobody can do anything about it. So, especially parents, it's high time wake up. If you don't know, please take help. There is so much help outside. So many amazing psychologists are there. Parenting coaches are there. Life coaches are there. Uh, you know, first program yourself so that kids will learn. And for the people who already have grown ups, already the damage is done. Well You done. can't do Okay. anything. Okay. You can't do anything. At least stop worrying about what happened. Don't live Mm-hmm. in the past. Please be present. At Mm-hmm. least from now. From now, start changing. Because all the power is in the now. All the power is in the present. Present. Okay. Okay. Yeah. Okay. Because like I would say in my own version, again, please don't laugh. I would say in my own version, past is like ex-husband, future is like would-be husband. Oh. Okay. So, uh, Okay. or I would say past is like ex-present, future Okay. is like would-be present.
Wow. Past is the present which we already have lived. Lived. Correct. 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 Future is the present which we are going to live. So there is True. no past or no future actually. It's only the present always. So Always. yeah. So you have to, be aware of everyday talk, everyday actions, everyday habits. That will create what you want. And Achha. that will help you go where you want to go. Ha 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 ha. True. And Very true. our mind, yeah, our brain, it loves us no so much. So we live in either the pain and pleasure are two driving forces of our life, right? Mm-hmm. And most of the people, they want to live in that pain body, sympathizing, victim mode, self pity, all that comes. If you touch all the oldies now, Ha. you can see that. Don't ask me. Uh, so and yeah, and they want pleasure in the future, right? Where will you get that? Mm. That's a mystery. Future is always a mystery, right? Absolutely. So Absolutely. you create a pleasure now. Very true. Very well said. చాలా బాగా So చెప్పారు. pain is history, future is mystery. And juggling in between these two, we become hysterical. So please, okay. So మీతో మాట్లాడుకుంటే నేను ఫస్ట్ టైం ఇలాంటి షోలో ఇంత నవ్వుతున్నాను. I think it's not a empowering show, it's a comedy show. I'm sorry. లేదు ఇలానే ఎంపవరింగ్ బాగుంటుంది. ఎందుకంటే మీరు ఎలా అంటే మహేష్ బాబు లాగా ఎప్పుడు సైలెంట్ గా కామెడీ చేస్తారో అర్థం కావట్లేదు. మీరు కామెడీ చేసేసి సైలెంట్ గా ఉంటున్నారు. ఎదుటి వాళ్ళు నవ్వి 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 పిచ్చెక్కిపోతుంది. చాలా బాగా చెప్తున్నారు హరిప్రియ. Thank సో you, Jyoti. I don't know what's happening outside. You have to no, give no, me the you're not feedback. loving it. That's what I'm seeing that. Yeah. ఫైనల్ గా ఒక క్వశ్చన్ అండి. ఇవాటి మహిళలకి మీరు ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు? మిడిల్ ఏజ్ ఉమెన్, అది కూడా 30+ ఉమెన్, యంగర్ ఉమెన్ గురించి నేను మాట్లాడట్లేదు. 30+ ఉమెన్ ఎక్కువ ఇలాంటివన్నీ మనం మాట్లాడుకున్నవన్నీ ఫేస్ చేసేది. సో 30+ ఉమెన్ కి మీరు ఏం చెప్తారు? మిడిల్ ఏజ్ ఉమెన్ కి. Um, 30 plus women. It's a beautiful age. Actually, every age is beautiful. ఓకే. One thing I would say is start. You want to do anything which you haven't done and you are having regrets and you're feeling bad, stop all that talk. Shift, make that small shift. ఓకే. Like I would say, the mass, MASS, that means make a small shift. Okay. The mass affects you in a mass way, in a ఓకే. big way. ఓకే. ఓకే. So, ఒక చిన్న example ఏంటి అంటే, take the example of an aeroplane and you're heading to USA, for example. And when the driver changes the direction by a small tilt, by just little degrees, అవును. and you end up in Europe. For the driver, it's a small degree only, that shift. Correct. But geographically, if you see, physically, if you see, it's a big thing. You totally landed up in another continent. I read Correct. this in a book called, let me give credit to that great author, I think James Clear from Atomic Habits. Oh. So that small shift, make a small shift in your thinking, in your talking, in your everyday actions. Put up some small challenges to yourself. Commit to yourself to fulfill those challenges. Be yourself. Be yourself. First accept that you are unique. You are a wonderful human being in this earth. You are sent here for a purpose. And connect to yourself. Please connect to yourself. Sit every day, 20 minutes, 30 minutes. Take your time. Connect to yourself. Know what you want first. When you don't know what you want, how will you know what other people want? And you're searching what they want. Who
पूरा जिंदगी निकल जाएगी. You will never know what they want. You will never satisfy what you want. బిల్కుల్ బిల్కుల్ వెరీ వెల్ సెడ్. చాలా బాగా చెప్పారు. వెరీ వెల్ సెడ్ హరిప్రియ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అసలు నాకు ఇంతసేపు మనం 40 మినిట్స్ మాట్లాడింది కూడా నాకు అర్థమే కాలేదు. అంత ఫాస్ట్ గా మనం చక్కగా మాట్లాడేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాం. చాలా విషయాలు మీరు చాలా విషయాలు మంచిగా అంటే కొంచెం ఫన్ తో పాటు ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం కూడా చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ ఫర్ దిస్ షో. అండ్ మిమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేయాలి ఈ షో చూసిన వాళ్ళు, నేను బ్రాడ్కాస్ట్ చేసిన తర్వాత మిమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళకి ఎలా మిమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేయాలా అనేది మీరు అది కూడా చెప్తే, నేను ఎందుకంటే అది నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ లో రాస్తాను. సో వాళ్ళు కూడా కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు మీతో. సో బోల్డ్ విషయాలు వాళ్ళు కూడా వాళ్ళకి, ఎందుకంటే మనం ఇంట్లో వాళ్ళు చెప్పేదానికన్నా ఫ్రెండ్స్ చెప్పేదానికన్నా బయట నుంచి ఎవరు అంటే మీరు దేనికి జడ్జ్ చేయరు. అదే లైఫ్ కోచ్లు అంటే వాళ్ళు మీరు ఇది తప్పు చేశారు అది చెప్పు చేశారని ఎప్పుడు అనరు. అదే ఒక లైఫ్ కోచ్ అంటే. సో సో మిమ్మల్ని కాంటాక్ట్ అవ్వాలంటే ఎలాగా? I can give my WhatsApp number and I have a website. You want it now or later can I give you? Now I can give you my number. Yeah. Later what I can, ఇది చాలా బాగుంది. సో మీరు ఎవరైనా సరే ఈ షో తర్వాత వాచ్ చేసే వాళ్ళకి ఇదే, నేను కింద మన డిస్క్రిప్షన్ లో కామెంట్స్ లో హరిప్రియ గారిది మొత్తం డీటెయిల్స్ అంటే నంబర్, బిజినెస్ నంబర్ అండ్ ఆల్సో ఆవిడ వెబ్సైట్ కూడా ఉంది. సో అక్కడికి కూడా మీరు వెళ్ళి మీరు ఏదైనా కానీ కెరియర్ లో డౌటా, పర్సనల్ లైఫ్ లో డౌటా, ఏదైనా ఇష్యూస్ పర్సనల్ గా ఫేస్ చేస్తున్నారా, చిన్నదే కావచ్చు, దానికి మనకి ఎవరైనా సలహా ఇస్తే బాగుంటుంది అన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది కదా, అప్పుడు హరిప్రియ లాంటి వాళ్ళు ఉంటే చాలా సింపుల్ గా మనకి ప్రతిదీ వివరిస్తారు. సో యూ కెన్ కాంటాక్ట్ హరిప్రియ ఫర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హరిప్రియ ఫర్ జాయినింగ్ ఇన్. ఇట్ వాస్ వండర్ఫుల్ టాకింగ్ టు యూ. హ్యావ్ ఎ వండర్ఫుల్ ఈవినింగ్. Gratitude, Jyoti, for this opportunity. This is my first live ever interview, and that too, I am so happy that I did it with you. And ninnat nunchi actually cheppalante, I am like this. Okay. Oh, no. You see, I may be a life coach, but I am a human at the end of the day. I do have one monkey mind and monkey brain. So I should know how to tame it, and and one more thing is, I want people, especially women, please don't judge yourself. Na judgment pakkan pettandi. Don't judge yourself. You are perfect. Correct. Adi. So very yeah. With that positive self-talk, and one more thing, love yourself. Spend time with yourself. Connect to yourself. Wonderful, Haripriya. Thank you, Jyoti. Thank you so much. Thank you so much. Have a wonderful evening. Take care. Bye-bye. Bye.